Hello, freshers and newcomers. You are most welcome to English Department, Kumila Victoria Government College. And this is the very first class for you with me. And today we are going to discuss the topic narration. If you face any kind of problem in English grammar, whether it is in English first paper, you can contact with the teachers, with the faculty members of English department. You can contact with me anytime. So let's go to the topic narration. First of all, we have to know the meaning of narration. What does it mean? Actually, narration means that something which is narrated. It might be an account or a story. On the other hand, we can say that narration means the act or process of narrating. More specifically, in Bengali, we can say, for better understanding, that একজন বক্তার বক্তব্য ব্যক্ত করার উপায়কেই ন্যারেশন বলে। এক কথায় বক্তা যা বলে তাই হচ্ছে ন্যারেশন বা উক্তি। আমরা জানি একজন বক্তার বক্তব্য আমরা দুইটি উপায়ে ব্যক্ত করে থাকি। একটি হচ্ছে one might be direct speech and another one is indirect speech. Now, what is direct speech? Direct speech, when the reporting of speech by repeating the actual words of a speaker, then that time that speech is called direct speech. For example, Mr. Shuman said, I am going. Here, I am going. It is the direct and actual words of Shuman. So, I am going. This is direct speech. Here we see Nakib said, I am very busy. Here we find the direct speech is I am very busy. So here these words are actually uttered by Nakib and we have used the word actual words. On the other hand, indirect speech refers when we want to report what someone said without speech marks and without necessarily using exactly the same words. We can use indirect speech. For example, in the second table, we see Nakib said that he was very busy. So here we see that reported speech. It is actually indirect speech as the actual words are not given here. Here the subject is changed, I changed into he, then also tense is also changed. So that is why we are actually observing that reported speech is something different. In our first table, we have to understand the different parts of a speech. Okay, for a better understanding, we can again discuss about actually direct speech. Here Nakib is a speaker and Nakib said speaker. The verb of the speaker is the reporting verb and said is the reporting verb. Of course, there will be a comma after reporting verb in a direct speech, and then after that there will be the actual sentence, and that of course we have to put under inverted comma. And I am very busy. So here the whole sentence is Nakib said I am very busy.
When we are going to transform it, the nakib, it will remain okay, same nakib, and then reporting verb nakib said, and instead of comma we shall use that. Nakib said that, and then we will remove inverted comma, and we will change the subject of direct space according to the speaker, and then the tense also will be changed. Okay, later we'll discuss about all the theories. Okay, in our second slide, first of all we have to we have to say that if reporting verb, I mean if in our direct space reporting verb is in first form, if it is in past form, then of course we have to change the direct part, direct space, we have to change it. For example, here we see that in present indefinite tense, Niloy said, I want to propose Faria. I want to propose Faria. It is in present indefinite tense. অর্থাৎ নিলয় বলল আমি ফারিয়াকে একটা প্রস্তাব দিতে চাই, হয়তো কোনো একটা ভালো কাজ করার প্রস্তাব সে দিতে চায়। তো এখানে নিলয় said, here নিলয় said is the reporting verb. So we observe that the said is the first form of say. So since it is in past form, of course we have to change it. We have to change it means we have to change the part which is inside the inverted commas. So I want to propose Faria, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, আমরা এটাকে তখন পরিবর্তন করতে হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে। তো আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি দেখি এই যে সেই অংশটুকু, এটাকে রিপোর্টিং ভার্ব বলা হয়। এই ভার্বটুকু যদি কখনো পাস্ট ফর্মে থাকে তবে ডিরেক্ট স্পিচের টেন্স অবশ্যই পরিবর্তন হবে, এবং সেটা কি কোন টেন্স থাকলে সেটা পরিবর্তিত হয়ে কোন টেন্সে পরিবর্তন হবে সেটা আমরা একটু দেখে নিই। For example, if we say that in direct narration there is present indefinite tense, then it will be in past indefinite tense. And if it is present continuous tense, it will be past continuous tense. If it is present perfect tense, it will be past perfect tense. If it is present perfect continuous tense, it will be changed into past perfect continuous tense. So let's say the example. In the second row we are watching Ishita said, Ishita বললো I am walking, আমি হাঁটিতেছি। তাহলে আমরা দেখতেছি এখানে যে said past form, সেই জন্য আমরা I am walking, এটা present continuous, এটা হয়ে যাবে past continuous. So I am walking will be she was walking. So Ishita said that she was walking. Then in present perfect tense, Lamia said I have to do my homework. আমার যে ঘরের কাজ আছে, আমার যে কাজগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আমাকে অবশ্যই করতে হবে। So have to do, I have to do, আমাকে সেগুলো করতে হবে। Here it would be have to, yes, have to will be changed into had to. Lamia said, Lamia বললো I have to do my homework. So Lamia said that, Lamia বললো যে she had to do her homework. And now you can ask me, sir, why she is used instead of I and her homework is used my homework instead of my homework? Okay, we will discuss the later part about this. We are only discussing about the tense. Okay, then next row we are
watching, Mim said to me, I have been waiting for you. মিম আমাকে বললো যে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। So it would be Mim told me. Mim আমাকে বললো। Now said to me, you have to remember that if anywhere you see said to, of course you will use told in indirect space. So Mim told me that she had been waiting. Here we see it was I have been waiting. It is transformed into she had been waiting. So she had been waiting for me. Then if direct space is in simple past tense, it will be past perfect tense in indirect space, and if it is past continuous, it will be past perfect continuous. If it is past perfect tense in direct space, it will be past perfect tense the same. There will be no change in indirect space. And if it is past perfect continuous tense, there is also no change. It will remain same thing, past perfect continuous tense. Okay, let's see the first example. Mujahid said, I wanted to swim. Mujahid said, I wanted to swim. In direct space, inverted commas, we see that here it is I wanted to swim. It is past tense, past indefinite tense. It is changed into past perfect tense, that he wanted to swim. In the second row, the sentence is Kulsum said, I was walking, and it changed into that Kulsum said that she had been walking. And the same ways and the same rules are also followed in other examples. If you see a future tense in the direct space, of course, so you have to change it into would or should if you get shall or will in direct space. For example, at the last row, we see that she said to me, I shall work for you. আমি তোমার জন্য কাজ করব। So she said that she বললো that যে she would. Here we have to change it, and we changed it into would. She would work for me. সে আমার জন্য কাজ করতো। Now we have to think, and we have to understand that what will be the form of first person or second person or third person which is uttered in direct space. So if we find the first person in direct space, it will of course changed according to the subject of reporting verb. For example, in the lower part, we see that Mr. Quddus said to me, Mr. Quddus আমাকে বললেন, you have hurt, তুমি কষ্ট দিয়েছো my friend, আমার বন্ধুকে। এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, the first person, my is the first person, এই যে মাইটুকু, এটা পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং ভার্ব said এর সাবজেক্ট। তো রিপোর্টিং ভার্বের said এর সাবজেক্ট হচ্ছে মিস্টার কুদ্দুস। সো এটা এই মাইটা পরিবর্তন হবে কুদ্দুস, মাইটে রিপ্রেজেন্ট করতেছে মিস্টার কুদ্দুসকে। সুতরাং মাই ফ্রেন্ড মানে হচ্ছে কুদ্দুসের ফ্রেন্ড। সো মাই ফ্রেন্ড মানে কুদ্দুসের ফ্রেন্ড, অর্থাৎ কুদ্দুস ফ্রেন্ড। আমরা যেহেতু প্রথমে কুদ্দুস পরবর্তীতে প্রথমে বলবোই, তাহলে পরবর্তীতে দ্বিতীয়বার কুদ্দুস না বলে হিজ ফ্রেন্ড বলবো। সো মিস্টার কুদ্দুস said to me, you have hurt my friend.
তো আমরা কি লিখলাম ইনডিরেক্ট স্পেসে? মাই মিস্টার কুদ্দুস টোল্ড মি, মিস্টার কুদ্দুস বলল যে, যেহেতু আমরা সেই টু থাকলে সবসময় আমরা এটা ইনডিরেক্টে টোল্ড বসাবো। ওকে, টোল্ড মি বলল যে আই হ্যাড হার্ড হিজ ফ্রেন্ড, তো মাই ফ্রেন্ড কি হয়ে গেল? হিজ ফ্রেন্ড। ওকে, and then if we find second person in a direct space, second person, এই যে আমরা এক্সাম্পলে দেখতে পাচ্ছি you have heard, you, এই যে you এটা হচ্ছে সেকেন্ড পারসন। সো সেকেন্ড পারসন you of course always will follow the object of reporting verb। এখন object of reporting verb কোনটি? রিপোর্টিং ভার্ব তো আমরা জানি, সেইড হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব, মিটা হচ্ছে অবজেক্ট। তাহলে এইখানে ইউটা রিপ্রেজেন্ট অথবা ইউটা রেফার অথবা ইউটা যাকে নির্দেশ করতেছে সে হচ্ছে মি, মিকে আমাকে, আমি। তাহলে মিস্টার কুদ্দুস সেইড টু মি, মিস্টার কুদ্দুস আমাকে বলল যে ইউ হ্যাভ হার্ড, তো ইউটাকে ইউ হচ্ছে আমি, তাহলে ইউর পরিবর্তে আমরা বসাবো আই। আর আমরা যেহেতু জানি যে হ্যাভ হার্ড, এখানে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, এটা পরিবর্তিত হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। তাহলে কি দাঁড়ালো? মিস্টার কুদ্দুস টোল্ড মি, মিস্টার কুদ্দুস বললেন দ্যাট যে আই হ্যাড হার্ড হিজ ফ্রেন্ড, আমি তার বন্ধুকে কষ্ট দিয়েছিলাম। ওকে, the same thing is also written the lower part, I said to you, আমি তাকে বলেছিলাম, তোমাকে বলেছিলাম, he has won his people's heart, সে তার মানুষদের হৃদয় জয় করেছে। তো এটা পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে I said to you, আমি তোমাকে বলেছিলাম, দ্যাট যে থার্ড পারসন। আচ্ছা, আমরা যেটা বলিনি এখনো, যে কখনো যদি আমরা ডিরেক্ট স্পেসে যদি থার্ড পারসন পাই, আমরা সবসময় থার্ড পারসনটা অপরিবর্তিত রাখবো। তো এখানে হি রয়ে গেল, হি হ্যাজ ওয়ান, এখানে এটা হলো হি হ্যাড, তো এটা আমরা খেয়াল করতে হবে। Okay, another example is Trisha said to Shathi, Trisha সাথীকে বলেছিল দ্যাট যে she had done her duty, sheটা হচ্ছে যেহেতু আমরা এটা ইনডিরেক্টে থেকে ডিরেক্টে কিভাবে পরিবর্তন করতে হবে পরীক্ষার হলে কিন্তু আমাদের দেখা যেতে পারে যে ইনডিরেক্ট স্পেস থাকতে পারে, সেটাকে ডিরেক্টে নিয়ে যেতে হতে পারে। তো she had done her duty, সেটা হচ্ছে তৃষা সাথীকে বলল যে সাথী তার যে কর্তব্যটা সেটা সে করেছিল। প্রথমত আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে এখানে যেহেতু হ্যাড ডান পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, তো আমরা এটা ডিরেক্ট স্পেসে কি থাকতে পারে? ডিরেক্ট স্পেসে এটা হতে পারে প্রেজেন্ট পারফেক্ট, ডিরেক্ট স্পেসে হতে পারে সেটা পাস্ট ইনডেফিনিট, আমরা যে কোনো একটা দিলেই হবে। তো আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হিসেবেই চেঞ্জ করে নিব ওটাকে। তাহলে তৃষা সেইড টু সাথী, তৃষার সাথীকে বলল, দ্যাটের পরিবর্তে উই শ্যাল ইউজ কমা, দেন শি, হু ইজ শি ইজ সাথী। তো সাথীকে যখন সামনাসামনি বলবে অবশ্যই তুমি করে বলবে, and that is why we have put here you have done your duty. So today we have discussed only some very few rules of narration, and later we shall go through other rules in our next class. Thank you.